Namaste. Subject Engineering Mathematics for first semester BE. Name of the book author Dr. K.S.C. Sir. Module 2 Differential Calculus 2. Article number 2.3 Partial Differentiation. Sub-article number 2.31 Partial Derivatives. Note for problems. Type 1 Direct partial derivatives. So there are two types ಇದೆ ಆಯಿತಾ. ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸು, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್. ಗಿವನ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ y ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಒನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ವಿ ಫೈಂಡ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ದಿ ಜನರಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ along with the well acquainted rules of differentiation. The following note on symmetric functions will be highly useful for certain problems. So note, symmetric function ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂದರೆ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಸೇಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಈಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್, ಈಗ 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಯಾವಾಗ ಈ 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇರೋ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ನಾವು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ. ಈ ಥರ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ಸು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. In general, we can say that a function of several variables is a symmetric if the function remains unchanged. Okay, ಅಂದರೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗದೆ ಇರೋವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ. When the variables are cyclically rotated. ಸೊ ಸೈಕ್ಲಿಕಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಕೂಡ್ದು. ಓಕೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈದು ಈಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಥವಾ ಎಫ್ ಆಫ್ ವೈ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರು, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರು, ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. As it can be easily seen that when x is replaced by y and y by x, xನ y ಅಂತ ಅಥವಾ yನ x ಅಂತ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇದೆ. Or symmetric functions of 3 variables. It is very important to note that if we have a symmetric function of 3 variables, say u equal to f of x, y, z, then by just computing differentiation of u with respect to x or second order derivative with partial derivative, ಇದಕ್ಕೆ partial derivative of u with respect to x, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇದನ್ನು ಯು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ವಿತ್ ಯು ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೆಟರು. ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಯು ವೈ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಈಸಿಲಿ ದಿ ಅದರ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಯು ವೈ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಯು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಯು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಝೆಡ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಯು ವೈ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಯು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಯು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಝೆಡ್. ಸೊ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಯು ಝೆಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಝೆಡ್. By simple guesswork,
there is no need to show the working of similar computation of partial derivatives. Okay, thank you so much.